This 8-ton machine is a monster truck. It's one of the stars of a show that takes France by storm every summer, a spectacular but dangerous motor show. Sur 10 mètres devant, tu vois rien. Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui traverse, un accident, c'est vite arrivé. We're in Tarbes, in the Hautes-Pyrénées, and the Lafertin family are preparing their new show. The season is starting up again soon, so they're beginning to polish up their acts. In a few days' time, they'll be performing in front of a live audience, and the adrenaline is building. On est impatient là, quand on voit ça, le moteur en route là. Le stress, oui, il revient un peu, oui. Mais c'est ça qui fait le frisson, quoi, la sensation. Mais quand on remonte dedans, quand on remet en route, qu'on sent la fumée et tout, c'est reparti. Crash. Rings of fire. Wheelies. Somersaults. In recent years, hair-raising motor shows have taken tourist destinations by storm, and visitors love them. These pro drivers are real celebrities. Je suis pour l'écologie, hein. Bientôt on n'aura plus ça. On aura la même puissance mais électrique. Ça ferait faire. Et pas. Oh. Alors on en profite encore un petit peu. This was the first ever monster truck. It made its first appearance in 1974 in Missouri, an oddity that quickly became an attraction and then its own show from 1982 onwards. And so the Monster Show was born. Its success immediate. These petrol heads and their monstrous machines filled stadiums across America. A few years later, the French imported the concept. They manufactured monster trucks with more than 1,000 horsepower and took every risk to set the audience's heart racing. Dangerous stunts for drivers as well as the audience, as seen here in the Netherlands, when the driver lost control and the vehicle hurtled towards the spectators. Or in Mexico. To avoid accidents like these, professionals in France take safety measures. C'est pour en cas qu'il y a quoi que ce soit, je puisse l'arrêter. C'est en cas qu'il y a un problème. In France, around 30 touring companies offer these types of extreme stunt shows. In Tarbes, in the Hautes-Pyrénées, we followed the Lafertin family, 3 thrill-seeking cousins who make up the Monster Spectacular team. On est trois les mêmes, on rigole, on s'amuse. Il y a de la casse, il y a de l'action. And in the Paris region, we met the Beautour family and their motor show, 3 generations of stuntmen passed down from father to son. c'est la plus belle des choses qu'il y a à perdre. Un grand-père peut avoir dans sa vie, c'est de travailler en famille. And they'll stop at nothing to keep the tradition going. C'est un métier très très dangereux. Le plus petit numéro, il est dangereux. Who are these daredevils that risk their lives for every performance? How do they prepare their heart-stopping stunts? This is a glimpse behind the scenes of these thrilling stunt shows. C'est réaliste, c'est comme ça qu'on se sert une voiture. Put on your helmets and fasten your seatbelts. Bon Kevin, on enlève la bâche?
Alexandre Beautour is the boss of France's most famous motor show troupe, and he's proud to get his prized possession back in action before the start of the new season. Voilà, ça c'est le crusher. The Crusher. A monster imported directly from America that cost him almost 150,000 euros. C'est des machines qui sont très puissantes, il faut être apte à conduire une machine comme ça. C'est uniquement que moi qui conduis cette machine. Bon, on y va? Allez, go. On va... More powerful than a Formula One car, the engine has to be taken apart and reworked at the start of each season. Alors ça, c'est un moteur Chevrolet Big Block. 9 litres 8. Il développe 1200 chevaux. Et là, ça s'envoie. Ça envoie vraiment. With the help of his employee Kevin, he will need to install it under the bonnet. Sur la même lame, on va le mettre. Sur la même lame, sur la même. But weighing in at 300 kilograms, it's a dangerous task. A strap has come off. The slightest impact could severely damage the piece of equipment. Ça a un peu bougé, donc on va mettre une sangle de rappel au cas où que ça lâche. Alexandre's 14-year-old son has come to lend a hand. Work is done here as a family, and the trade is passed down from father to son. But that's not the only tradition. Il s'appelle comment ton fils? Il s'appelle Alexandre comme moi. Comme mon père. Comme mon grand-père. Et mon arrière-grand-père. On s'appelle Alexandre depuis 5 générations. Encore un Alexandre. Voilà. Alexandre, the grandfather, worked in the family circus until the 1980s, when he came up with the idea of starting a motor show, drawing inspiration from the American shows. Mon père, mon arrière-grand-père, on est des gens de spectacle, mais des gens de cirque. On a fait du cirque, et après, je voulais me marier, et puis après, disons que je voulais un peu évaluer. Mais vous faisiez quoi au cirque quand vous étiez petit? Mais je faisais clown, acrobate. Oui, c'est ça. Et donc ça, on est des gens de spectacle, on aime le spectacle, vous comprenez? Quand il a été aux États-Unis, c'est là qu'il a vu aussi, parce que ils sont différents aux États-Unis. C'est vraiment le sport national là-bas. Donc il a vu tous les points qu'il fallait faire pour construire son premier monster truck qui était bien réalisé. Pour l'époque, c'était bien déjà, c'était une bonne machine déjà. Since then, Alexandre has continued to build these incredible machines himself. Là, la machine que je vais vous présenter, il s'appelle le Road Boss. Je l'ai construit entièrement. An impressive 10-wheeled tank measuring 12 meters 40 in length and 3 meters 20 in height. Alexandre built it when he was 20. He's now 44 and still never tires of admiring his handiwork. Je voulais quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Fallait quelque chose de plus grand, plus haut, avec donc une carrosserie américaine. Le Road Boss, c'est notre emblème. C'est une fierté, hein. C'est une fierté d'abord pour mon fils. C'est lui qui l'a construit, puis c'est une fierté pour nous, quand on est les seuls à l'avoir. All Alexandre's monster trucks are serviced and ready for the show, but he still has work to do. Every year, damaged vehicles have to be repaired or even replaced. Such is the case for those used in the most daring stunts like this car. Valentin, là, il faut mettre une plaque ici. Ah bah oui, parce que là, quand ça va taper, ça va rentrer dedans. Hein. Pas du 40 comme ça, bien le souder là. He is particularly cautious about this car because it is the star of one of the show's most daring stunts, the crash. Ça, c'est un numéro qui est assez risqué. Je me suis déjà blessé une fois en faisant ce numéro et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère que ça soit bien solide. Despite the danger, his 14-year-old son Alexandre would like to perform this stunt. Il est trop jeune. Il est trop jeune. Et pour le moment, il n'a pas l'âge de le faire. Il le fera, je crois, mais pas pour le moment. Pour le moment, c'est moi qui le fais. Alexandre has been taking part in the show since the age of 4 and he can't imagine doing anything else in life. J'ai envie de faire comme mon père, quoi. C'est mon modèle. Celui qui m'a tout appris, voilà. Ce que je fais maintenant, c'est grâce à lui.
With just 8 days to go before the season kicks off, everything has to be ready. For the next 8 months, they'll be touring 70 shows across France. In Tarbes, in the Hautes-Pyrénées, another troupe is also getting ready. The Lafertin family is working on a new vehicle designed to attract children to the stands. It is inspired by a famous animated film. On a pris une coque de voiture, nous. Après, on a pris un châssis de camion, quoi. On a pris des ponts 4x4 et on a tout monté dessus. Après, on a monté le moteur de camion. Ça, c'est fabrication maison, c'est nous qui avons tout fait, de A à Z. Today, Kenji and his cousins Mikey and Stephen are on hand to fit the new wheels, each weighing 500 kilograms. Des putes, ça pèse, hein? Old-timer Alain, Kenji's father, taught them all the tricks of the trade. En fait, c'est que des roues en vente de morceaux de batteuse, en fait. À chaque fois, il en faut 2 morceaux de batteuse pour récupérer 4 roues pour nous. Mais maintenant, ça vaut trop cher, c'est introuvable. C'est pour ça qu'on soude un peu, on se démerde, sinon on n'a pas le choix. Obligé de souder, de bricoler, quoi. Improvisation and a certain amount of elbow grease is the only way to manufacture these unique machines in France. Like this monster truck that will soon be back in action after a 5-month winter break. But it appears to be a little clogged up. Il faut changer le pit. Tu peux passer dedans, mais le pit, là, il tourne pas rond. De l'habitude, il fume un peu, oui, mais pas comme ça. Donc, après, vous allez voir, à chaud, il ne fumera plus. It remains to be seen whether it is still in good working order. The test is conclusive. Et là, du coup, c'est impeccable, ouais, ça bouge pas. On va vérifier les soudures, mais ça ira très bien. On est content de nous, comme d'habitude. The date of the show may be fast approaching, but that doesn't mean missing out on lunch. Toujours dans le monster truck. Ça, c'est la tradition de chez nous. On arrose dans la bière. Il faut tout faire, la mécanique et tout, et après on fait la cuisine aussi. Kenji's wife and children have joined them, and it's clear that they have inherited this passion for driving. For 60 years, the Lafertins have been stunt drivers from one generation to the next. Ah oui, nous, c'est de génération en génération. Mais nous, on est la 3e, et là, il y a la 4e qui arrive. Ça leur plaît. Je peux rien dire. In the Lafertin family, working together is a tradition. The 3 cousins are inseparable. Dans les gens du voyage, les gitans, que ce soit les roms, tout ça, on est très très solidaires. C'est bien parce qu'on s'entend vraiment très bien, nous. Après, si ça s'arrêterait, bien sûr qu'on serait malheureux. Et après, la seule solution, si ça s'arrête la cascade, vaut mieux qu'on se prenne une maison et qu'on vive tous ensemble. Oui, c'est ça, oui. This afternoon, they're off to a mechanic. As big consumers of car wrecks and spare parts, they're always on the hunt for the best deals. The mechanic has put aside a rare vehicle that the cousins are eager to get their hands on. Non, pas bon, un coup de peinture, non? Non, déjà, il faut la mettre en route. Si ça ne va pas, je vous dis, on la garde pour les pièces. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est plus costaud qu'il y a, c'est pour ça qu'on les prend, que tout le monde les prend. Hein. Celle-là, je ne vais pas vous mentir, je l'ai payée 100 balles. Voilà. Their challenge is to find 2 vehicles to crush in each show. Je lui passe des voitures qui vont passer à la casse, donc à la ferraille. Ça leur permet d'écraser des voitures avec leur monster truck. But Loïc has some bad news for them. He's closing his garage in a month's time. Mais tu stoppes sûr, là? Mais quand dans combien de temps? Tu sais comment faire pour trouver les voitures, on va mettre dans la merde, là? Au moins, il y en a une dizaine, parce qu'on va mettre dans... Déjà, t'en as 2, là. Ah ouais. Getting vehicles for shows is becoming increasingly difficult. These days, even car wrecks are tracked by insurers.
The only solution is to find a lenient mechanic from whom they can borrow written-off cars, which they then have to return after the show. Merci pour la moto. Merci pour les tuyaux. Merci pour le... Ouais, merci pour tout, Louis. Allez, va nous manquer. Ouais. Back in Tarbes, the cousins set about converting the vehicles. Within a matter of minutes, this small city car is turned into a convertible and becomes the star of a comedy routine. Valentin, another team member, has joined them. He's not part of the family, but he has become the troupe's mascot. On dirait un nid de cormoran qu'il a dans la tête. On se taquine. Moi aussi je taquine derrière. Je les taquine aussi, mais bon, c'est pas méchant, c'est bon enfant. Valentin discovered the show at the age of 8. Fascinated, he did everything he could to join the troupe. Il est venu par hasard une fois au spectacle et puis il est resté par amour. Today, the 20-year-old communications student doesn't just work on publicity for the shows. Pour le moment, je fais du voltigeur. Le voltigeur. Le casse-cou. C'est-à-dire, c'est moi qui suis sur la voiture et si elle se retourne, c'est moi qui me fais écraser. The car is ready for the comedy routine, and the new season is just around the corner. First stop for the Lafertins, Tarbes, the town where they live. They can't afford to disappoint their audience. Over in Yvelines, the big day has finally come. Alexandre is carrying out the final checks before setting off. Bon ben voilà, si c'est mal accroché et que c'est pas tendu, ben le monstre qui bouge, je veux dire, ça peut tomber, ça peut... Allez, on est bon. They're heading for Charleville-Mézières in the Ardennes. Ça y est, la saison commence. On the road, the convoy is impressive. 34 meters long and 3.65 meters wide. After a 6-hour drive, the group finally arrived at the car park of the exhibition center where the show will take place. And for Alexandre, Un peu là-bas la corde. the trucks must be parked to perfection. À peine. Hop, hop, hop. His wife, Cathy, who has been with him for 20 years, is aware that she is married to a perfectionist. Vas-y, je te guide, papa. Hein? Tu fais ça, tu recules comme ça. Une fois, il nous a fait faire 3 fois le tour, hein. Avant de se mettre en place. And when it comes to lining up the trucks perfectly, Alexandre has a method of his own. T'as vu comment on fait les créneaux, là? All that's left to do now is install the 1,000-person capacity stands. Even 7-year-old Ashton is pitching in. Depuis que je suis née, tout le monde a fait. Mon grand-père, ma grand-mère, vu que toute ma famille, elle a travaillé ici, du coup, moi, je vais continuer à faire des cascadeurs. The tradition is certainly being passed down, and the Beautour family has plenty of work to do. Allez, c'est parti. The show needs promoting, so Alexandre Sr. takes the reins. L'équipe Motor Show regroupe le meilleur du sport mécanique et vous propose un show exceptionnel. Nous, c'est ce qui nous fait travailler, c'est la publicité. Parce qu'on peut avoir 3 tonnes de matériel. Si les gens ne savent pas que vous êtes sur la place... Allez-y, descendez tous les 3. Un par là, un par là, un par là. Allez-y. Loudspeaker announcements, posters, leaflets. The aim is to attract at least 500 spectators. Regroupe le meilleur du sport mécanique et vous propose But there's a problem. The Beautours forgot to ask the council for permission, and fly posting is banned, so they're in for a nasty surprise. A municipal police officer stops them. Oui, parce que c'est une infraction. Vous mettez les affiches.
Local authorities are becoming increasingly vigilant towards the problem of illegal fly posting, which can obscure road signs and often remain long after the touring companies have left. Moi, je prends ma voiture, moi, je vous mets à ma parole d'homme que c'est moi qui va vous les retirer. D'accord, mais d'abord, je vois, à 13h30, c'est plus rien. Moi, Ben d'accord, monsieur. je vous remercie bien. Excusez-moi, monsieur. Merci. Bonne journée à vous. Attention à vous. Mais espérons, monsieur. Eh ben, c'est gentil, monsieur. Merci beaucoup. Allez. Et excusez-nous encore. Despite Alexandre's goodwill, another municipal police team took down all the posters in town and brought them back to the site of the show. Ils nous avaient enlevé les affiches et là ils sont venus gentiment nous les ramener. The team try to keep a low profile since posting without authorization can prove costly. 50 € par affiche. Regardez, si vous en mettez 100 ou 150, ça va vite. Hein. À Marseille, ils nous ont foutu un procès, pour moi, il était salé. This time, they won't be fined. But with no advertising, they may find it difficult to get the public into the stands. In Tarbes, the Lafertin family has also been setting up and preparing one of the show's most perilous acts. Mais ça, c'est un escabeau de bois d'environ 1,70 m. Il y aura un pilote qui va monter dessus et un véhicule va arriver à 80-100, il va le percuter, le pilote devra sauter au-dessus du véhicule. En plus, moi, je mets du feu dessus, alors c'est encore plus pire. A stunt named the human bowling pin. Il ne faut pas se louper, on se loupe. Je vous dis, si on tombe sous les fesses, ça va, mais si on tombe en avant, on est foutu. Saison finie. For this first show, the troupe is performing in their hometown in the Tarbes Trade Fair car park. Another stress to add to the mix. Ici, Tarbes, c'est chez nous. Il ne faut pas qu'on se loupe. They need to sell 500 tickets in order to break even. Oh, Steven! To mark this special hometown show, Kenji, Mikey, and Steven have hired a star. Sylvain Masson, one of the world's leading freestyle motocross specialists, a man capable of performing jaw-dropping aerial stunts. Là, le saut commence maintenant. Là, là t'es tranquille pour toi. Ouais, c'est bon? With this ramp, he will perform impressive 21-meter-high leaps into the air. Celle-là, faudra la mettre en haut, là. En haut de celui-là, là? Ouais. Pedantic as he may seem while setting up his equipment, when working 15 meters off the ground, the slightest mistake can be fatal. C'est un des sports extrêmes les plus dangereux au monde, ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne laisse pas de place à l'erreur et qu'on sait au mètre près ce qu'il nous faut parce qu'on ne peut pas prendre de risques là-dessus. And Sylvain Masson knows all about these risks. In 2017, at a show in Germany during this trick, he missed his landing and almost died. He ended up with 17 fractures and spent 8 days in a coma, adding to an already long list of injuries. Bah, y a eu 3 gros accidents et au cumul, ça fait 65 fractures, 25 opérations, 8 jours de coma, 8 hémorragies, il y a 32 vis dans le corps, 7 plaques. Despite his injuries, the young man never stopped defying danger. And right from his first test jumps, the troupe is convinced they have made the right choice to bring in bigger audiences. Les gens qui viennent voir nos spectacles, ils cherchent de l'action, ils cherchent de la sensation forte. Et quand on voit ça, tout bénef, on va tout gagner. Trop bien. The performance will begin in just 2 hours, and a few details still need to be finalized. During the show, the drivers reenact classic movie scenes by climbing onto the roofs of cars being driven at top speeds. Kenji decides to try this stunt with his 13-year-old son. Voilà. Je te tiens là. Voilà, c'est tout. Et tu mets bien tes pieds comme il faut, c'est tout. Mais va pas tomber par terre, mon copain. Attends, mais je mets qu'un pied sur le côté ou les deux? Non, 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 tu laisses les deux pieds. Kenji Jr. is performing the stunt for the very first time.
Emmanuel, his mom, is less enthusiastic about this baptism of fire. En plus, c'est juste un jogging. C'est pour ça que j'aime pas moi. Mais bon, c'est son père qui le dit. Ça me plaît pas, j'aime pas, j'ai peur, j'ai trop peur. Parce qu'il est très très jeune déjà et il a peut-être pas les mêmes réflexes que les adultes. On dit qu'on apprend sur le tas, mais là, on verra. On verra s'il le fait au spectacle ou non. For Kenji, the trial run has been a success. Eh bien, si je demande l'avis à sa maman, je lui demande s'il peut faire de la cascade, elle va dire non de suite. Monter sur le toit ou n'importe quoi d'autre. Vaut mieux pas. Vaut mieux le faire comme ça, sans lui rien dire. Tu l'as gonflé, ça? It's showtime, and the pressure is on. Despite the gloomy weather, the public are clamoring to get in. At the cash desk, Kenji's wife Emmanuelle is selling the first tickets, 20 euros for adults and 10 euros for children. Bonjour. 40 euros, s'il vous plaît. Merci. Franchement, je ne pense pas qu'il allait y avoir autant de monde. Deux adultes, non. Bonjour, pardon. Oui, avec le froid, c'est pas facile. 50 euros, s'il vous plaît. Merci. Business is good for the moment, but will they reach their target of 500 spectators? At Charleville-Mézières in the Ardennes, the track is ready, but the Beautours have to settle one last issue with a new driver. Chris has been designated to perform the show's comedy routine, which is a spoof of a cult character from a French comedy film, Brice de Nice. And he's feeling the pressure. C'est mon numéro, quoi. Parce que d'habitude, je suis toujours sur un numéro avec les autres, là. Et là, c'est moi qui dois faire le show. C'est pas eux. Donc ça fait bizarre. Là, on va dire je m'en fous parce qu'il y a personne, mais j'aimerais bien que ce soit bien pour le spectacle, quoi. The young man is driving a vehicle that is due to be scrapped. Cale pas. If Chris stalls, the act will be a flop. Allez. For comic effect, the car must gradually fall to pieces without ever stopping. Manque plus qu'à pas caler. But with an old manual gearbox, Chris keeps stalling in front of his coach. De quoi? For the finale, the car has to split in two and set off again at full speed, but he has stalled again. Qu'est-ce qu'il y a là, l'auto? Bah, c'est toi qui fais caler. Bah non, je suis pas tienne. Bah, si. Oui, après, ouais. Chris isn't quite there yet. But whatever happens, there is no room for mistakes during the show. Ça va le faire, vous allez voir. D'ici une dizaine d'années, ça ira mieux. Meanwhile, backstage, Kevin, one of the stuntmen, is loading the washing machine reserved for employees. Tasser ça au maximum. Et puis voilà. Although the employees do their own laundry, their food is provided by the Beautour family. Oui. Ah, ok, moi je vais manger. During the tour, room and board are provided. Mon repas. Oui, il est là. Oh, merci. Nickel. Allez, à tout à l'heure, Marianne. Merci. On gagne du temps déjà. Ah, je cuisine bien, mais les filles cuisinent mieux que nous. There are no big dining tables here. Everyone eats on their own. C'est délicieux. Le poisson, j'adore. Before joining the troupe 5 years ago, Kevin worked in the restaurant industry. He does not miss his former sedentary lifestyle. On est près du travail, on n'a pas à prendre la voiture pour aller travailler.
On se lève, on boit un café, on attaque. Une vie de nomade, moi j'adore. Vraiment, j'adore. Merci. At the age of 21, Chris has already been with the company for 4 years. Il n'y a vraiment pas à se plaindre. On a tout ce qu'il faut. À manger, on a un toit, une douche, c'est très bien. It's showtime. Before the spectators arrive, Cathy sets up the merch stand under the watchful eye of her husband. Si t'as des casquettes de taureau, là, tu peux faire des pings derrière si tu veux. Là. A well-stocked stand will increase the show's profitability. With a good turnout, drinks and merchandise will be the main money earner, filling the cash registers. Ça nous fait un plus par rapport aux frais qu'on peut avoir de n'importe quoi, donc c'est bien, c'est très bien. Et puis bon, le fait que le public repart avec un petit souvenir, ça fait plaisir. C'est bien, comme ça, ils pensent toujours à nous. By 3 p.m., everyone is in costume. And despite the problems with the police, the public have arrived in droves. Il y a du monde. Il y a du monde, ça fait plaisir. Everyone is in position. Cathy is at the ticket counter. There is a set fare for this show, 15 euros per person. Alexandre, the grandfather, welcomes the public. Avancez, s'il vous plaît, avancez. The 800 seats in the stands will not be enough. Mettez-vous debout, il n'y a plus de place. Mettez-vous debout là-bas. Voilà, ça va, mon derbo, ça. For the Beautours, the season is off to a good start. Quand on a le sourire, c'est que ça a succès. Each year, their shows attract some 40,000 visitors. Eh bien, public, sans plus attendre, l'ouverture de ce show. Messieurs les pilotes, en voiture. Place au tour de chauffe. For the first lap of the track, Alexandre Jr. was on his motorbike, and little Ashton proudly accompanied her father. Alexandre Jr. kicks things off with a series of motorbike jumps. Place au spectacle et bienvenue à cette journée de casse. Aiming higher and further with each stunt, he is now going to fly over his teammates. It takes a jump of around 10 meters to avoid crushing his colleagues. And now the world's only stunt with the famous road boss, built by Alexandre himself. The 12-meter 40-long machine drives over 2 cars without a hitch. Those who came to see the monster truck are in for another treat with the return of Alexandre Jr. at the wheel of the Incredible Hulk. On the track, the motor show is in full swing. Backstage, Kevin is getting ready for his daredevil stunt. Dragged behind a car and tied to this metal plate, he'll be crossing through a wall of flames. C'est assez dangereux. On s'en prend plein la tête avec ça. Mais les gens adorent. C'est le but. Alexandre Jr. takes the wheel. As he drives off, Kevin discreetly draws the sign of the cross. It's a dangerous feat that the stuntman hasn't performed for several months, and he's not sure he can pull it off. At the Lafertin family home in Tarbes, over 250 visitors packed the stands despite the rain. It's now time for 2 hours of adrenaline-filled entertainment. The cousins begin with some drifting.
and Kenji wants to follow up with the stunt he tried earlier with his son. The teenager has to stand on the roof of the car. But Kenji Jr. doesn't feel ready. Valentin, with his flaming red hair, steps in at the last minute. The two cars race on, and the men on the roof must hold on through sheer strength, without any protection whatsoever. Nous, on met pas les casques là. Les professionnels, on les met pas nous. Ça fait plus réaliste quoi. Fais attention les pneus barreaux de piste. Prenez l'arrêt des véhicules. But with his experienced eye, Stephen notices something is not quite right. A tire has burst. Coordinated like a Formula One team, Stephen immediately replaces it. But before he even manages to finish, another tire bursts on the second vehicle. But there is no timeout. It is now 13-year-old Kenji Jr.'s turn to jump through a flaming hoop on his motorbike. The bigger the flames, the more impressive the stunt. So Mikey doesn't hold back on dousing the hoop. Il veut de l'essence, il va en avoir d'essence. Il veut que ça flamme, ça va flamber. Allez, vas-y. The ring is on fire, but Kenji can't get enough. C'est bon, il a pris, il a pris. He sets the track alight, even though it's his own son performing the stunt. Over at the refreshment stand, his mother, Emmanuelle, is on edge. Je suis contente, je suis fière, mais j'ai peur. Allez! The teenager picks up speed towards this raging fire. Vas-y! The stakes are raised with each stunt. Now it's Sylvain Masson's turn with his aerial acrobatics. But while doing some warm-up laps around the track, he finds that his runway is blocked. Il y a la voiture devant. A vehicle has been left at the bottom of the ramp. In Sylvain's eyes, it's an accident waiting to happen. The route is now clear. The freestyler sets off for a jump, 15 meters high and 21 meters long. The audience is blown away. Now it's time for the most dangerous car stunt of all. The crash. The car must balance on its boot to then be hit head-on. Allez, Steven, vas-y. But the car's boot isn't strong enough to hold it upright. Aujourd'hui c'est la galère, ouais. Mais après c'est le premier spectacle de l'année et des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. Aujourd'hui c'est compliqué. A setback that holds up the show. Oh, écoute, on va laisser tomber la chandelle aussi parce que ça va pas. C'est bon. Kenji would rather take the time to perform the stunt correctly. Allez, stop. Allez, stop l'entracte, y'a rien qui est pris, c'est bon. Hop, allez. He calls for an interval to take some time to put the car back in place. Back in Charleville-Mézières, it's time for Kevin to perform his high-risk stunt. The Wall of Fire. C'est un numéro de feu qui est assez dangereux quand même parce qu'il passe vraiment avec la plaque. Et une fois, mon père à l'époque a resté dans le feu en faisant ce numéro. Alexandre, the grandfather, doesn't skimp on pouring petrol over the ground. The blaze reaches temperatures of over 1,500 degrees. The car starts. Kevin is dragged along the track at 50 kilometers per hour.
the stuntman escapes unscathed. Now it's Alexandre's turn to take part in a crash dubbed the American Impact. But just as he's about to start the car that had been fixed up for the act, he discovers that the battery is flat. Là, par contre... Kevin! 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 D'abord le booster! The public are waiting with bated breath. Finally, the vehicle starts up and drives off without its bonnet. C'est OK. C'est signe que c'est OK. Action! C'est parti! Voici la percussion américaine! No broken collarbone this time. The frame withstood the impact. Now it's time for the interval. But there's no rest for the Beautour. They're offering first-time monster truck rides to young audiences, another opportunity to rake in a profit. €5 per passenger, but at that price the children will get their money's worth. A rear-wheel stunt they will always remember. The merchandise stall has also been a huge success. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses et c'est bien, magnifique. Les enfants sont ravis, et puis on a un beau soleil en plus, on est contents. Voilà, madame, monsieur. Deuxième partie de ce show. Meanwhile, behind the scenes, Chris is getting ready for his comedy stunt, a major first for him. Let's go. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Ah bah non. When training, he kept stalling. So in front of a home crowd, he's going to have to do a lot better. The show resumes. It's the moment of truth. This stunt has 3 parts to get the audience laughing. Opening the bonnet? Check. Opening the trunk? Check. And finally, separating the vehicle into 2 parts without stalling. Success. A perfect performance all around. Chris managed to pull it off. Eh bah alors, merde, comme on dit. Ah, c'était marrant, mais ça me... C'est fait, ils ont kiffé. Now it's time for the highlight of the Beautour show, the Crusher. This super-powered machine from the United States is the only one of its kind in France. Alexandre's wife, Cathy, is always on hand to help him with this routine. Aware of the danger, the couple hope to avoid any potential accidents by using this remote control. At the slightest doubt, all Cathy has to do is press the red button. C'est pour en cas qu'il y a quoi que ce soit, je puisse l'arrêter. C'est en cas qu'il y aurait un problème. Last year, Alexandre lost control of the vehicle during a performance. Il y en a déjà fait qui s'est renversé. Il ne faut pas que le moteur prenne feu. Il faut arrêter tout. Thanks to its safety arrangements, no accident has ever happened here in France. But that's not the case everywhere. In 2014 in the Netherlands, the driver of a monster truck lost control. Leading to 3 deaths and a further 23 people seriously injured. In Mexico in 2013, an even more tragic accident left 6 people dead and 47 injured.
So once Alexandre starts up the engine, Cathy doesn't take her eyes off him, ready to step in if needed. This 1,200 horsepower monster is so powerful that even the troupe is impressed. Cathy remains focused. The crusher launches into its first jump. Alexandre accelerates to show off his engine's performance. Capable of accelerating from 0 to 100 kilometers in just 3 seconds. Je compte maintenant la Beautour de Alexandre Beautour. He proudly waves to his fans. Once again, his crusher stunt has been a huge hit. In Tarbes, in the Hautes-Pyrénées, the Monster Spectacular show is resuming. The crash is about to take place. The car is finally balanced on the track, ready to be smashed into smithereens. The vehicle has no protection, as Steven has mastered the technique to perfection. Si tu vas pas assez vite, tu te fais mal, elle te stoppe. Si tu vas trop vite, elle te fait cabrer la voiture et tu pars en live. Il y a un certain kilométrage à bord. Normalement, c'est 90 km/h. Exactement. Steven races to reach the required speed. For this stunt, he sacrifices a car for each show. The violence of the shock is unprecedented. For the audience, it's a real thrill. C'est impressionnant quand même, qu'ils rentrent dans une autre voiture, ils sont quand même bien entraînés. Elle était belle, celle-là était belle. It's now Kenji's turn to take the plunge with one of the riskiest stunts. The human bowling pin. Standing on a stepladder surrounded by flames, he has to wait for a ramrod car to hit him before jumping off. With no time to take a breather, Kenji rushes towards another vehicle, this time to perform a barrel roll. An extremely violent stunt with just a helmet for protection. Tu fais ton autre, tu peux être dedans. Surtout qu'il a que la ceinture d'origine de sécurité, il n'y a pas d'harnais, il n'y a rien. On fait la reconstruction en fait, des vrais accidents du véhicule de la route, comme du quotidien. Quoi. De toute façon, tout ce qu'ils font les tonneaux plus tard, quand ils sont vieux, ils en ont les conséquences. C'est des coups vraiment sévères. C'est pas une jante là? For these drivers, taking too many precautions means putting on a cheap show, so they're prepared to risk it all. After this impressive flip, the audience gave a standing ovation. The driver came out unharmed, which is sadly not always the case. Ça va impeccable. Pour l'année dernière, je me suis défoncé, mais là, c'est bon. Following this adrenaline rush, it's the perfect moment for Kenji to begin the show's comedy routine, for which he needs some volunteers. Il me faudrait 2 dames ou demoiselles pour faire un baptême en 2 roues. Il me les faudrait avec des gros airbags par ici. Ah, des gros airbags en avant. Et des gros parachocs par là. Des picoutes alors. Voilà, et comme ça là. The tone is set. The 3 young women are about to have a rather silly experience. Je vais faire un gag avec toi de springboard. Ouais, se positionne en bout de piste. Allez, on va surveiller ça. The vehicle will do a side wheelie, which is something Kenji is used to, but when it's someone's first time,
It's quite a shock. Allez, salut, c'est parti, souhaitez-vous. Wow, qu'est-ce qui se passe encore au pneumatique? Qu'est-ce qui se passe encore? Wow, c'est quoi ça? C'est un soutien-baloche. J'étais en train de conduire et madame l'infirmière, elle me l'a jeté dessus là. Alors l'infirmière, c'est une bonne infirmière. On a son bien, monsieur Dédé, l'infirmière. La comporte tout véhicule. Ah, voilà. Alors, monsieur Guilly, vous comptez faire quoi maintenant? Alors public, est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe à l'essayage? The young woman is easygoing and doesn't take offense at the way the comedy skit is going. After this humorous note, it's time for the final routine, one that the audience has been waiting for, the arrival of the monster trucks. Let the destruction begin. The cars are completely flattened. And the audience is won over. Pour les bouchons, c'est bien. For the audience, the show is also a way of letting off steam. Ça déstresse en gros. Vous voyez bien, c'est tout stressant. Il y aurait la belle-mère dedans, c'est content. The final stunt of the show will be performed by Sylvain Masson. It's an even more daring and remarkable feat. The backflip. A breathtaking finale. And when the barriers open, the fans rush to admire these mechanical monsters. Ben oui, je sais, hein. Sa voiture préférée, c'est la McQueen. Les grosses voitures, c'était spectaculaire et du coup, on a tous aimé. C'était super aussi. Ouais, la moto, incroyable. Visitors are in awe of the talent of the drivers. Allez, c'est génial. Non, ils sont réalistes. C'est comme ça qu'on se sert d'une voiture. The only downside of this premiere was the fact that only 250 spectators turned up due to the weather. Le bilan, c'est qu'on n'a pas fait la recette qu'on espérait. Nous, on ne rentrera pas d'argent dans notre poche. On va se rembourser les quelques frais qu'on a, mais on rentrera pas des sous dans notre poche, mais c'est pas grave. On a fait plaisir à notre ville, c'est ce qu'il faut. Comme ça, on avait gardé le secret. Comme ça, on ne peut pas aller partout. But the season has only just begun, and throughout the summer, the Lafertins and their mechanical monsters will be taking Dordogne most popular tourist towns by storm. With 50 more shows in the pipeline, these stuntmen will be bringing big thrills to tens of thousands of spectators. In Charleville-Mézières, after an hour-and-a-half's performance, the Beautour family also finished with a smile on their faces. No one was hurt, and the audience loved it. Ah, c'est génial, le spectacle, c'est impressionnant, même la taille, les sauts et tout, c'est génial. Le dernier moteur train. Alexandre is back with his fans for another season. On leur vend du rêve, on leur vend du spectacle, donc le but c'est de soyez satisfaits à la fin du spectacle, on fait tout pour, et là a priori ils sont vraiment contents, donc c'est bien. Ça a des résultats, c'est bien. Voilà, merci à vous. With more than 70 dates per season, Alexandre and his troupe put on a series of increasingly impressive shows every summer, delighting tens of thousands of holiday makers all over France.